Мысалы, могул задачаны чыгарам десеңер да. Не дейт? An athlete stands at the peak of a hill, могул айтат. That slopes downward with uniform angle phi. At what angle theta from the horizontal? Типа, ушунун алгоритмин айта аласыңар, кантип чыгарасыңар? How do you solve this problem? Не дейт? Мол, под каким углом должен быть тета? Максимальный мол плейнда, максимальный рейндж алыш үчүн кайсы angle бериш керек? По идее, бул алгоритм билсеңер уже you solve the problem, да? Типа, математикасы аябай эле жеңил да. Просто алгоритмди үйрөнүшүң керек да, кантип чыгарасыңар мисалы. If you just try to get the maximum, it's really hard, да. Бирок на самом деле монун чыгара турган өзүнүн логикасы бар. Бул эмне? You first um, you first find you are required to find R max, да? R max. Типа, под каким углом θ это должен быть launched, чтобы у тебя получилось R max. Получается, сен R as a function of θ чыгарышың керек, да? Биринчи. You should find the function of this. And once you find, now you know how R depends on theta. And the question is at what angle theta from the horizontal, типа. Бул дегени, since your function R depends on theta, you just take derivative of that and equate to 0. And then you find theta from there. And that's it. And sometimes they ask R as well. And in that case, you found the theta max, you just put it back. Типа, эмне? Сенде функция R бар as a function of theta. И horizontal axis theta, да? Типа, сен функция мондой бир неме функция, да? И сен дериватив dr dt кылганда могул поинттарды таап атасың да, могул поинттарды. Мындай задачаларда обычно бир эле максимум болот да. Мондай бир граф болушу мүмкүн. То есть dr dt кылган slope 0 могул point да. И ошол жерде angle табасың. То есть алгоритм не? Алгоритм first find r as a function of theta. And that's simple kinematics problem да. Типа моонун эле r-ын табасың да. Бул motion in two dimensions да. R theta тапкандан кийин the next step is taking derivative and then solving it for theta. And that's it. Типа мындай задачалар и буну эмнеге айтып атам? Анткени мындай кинематикадан обычно IFO, IJO level проблемдер чыккан да. Обычно ушундай эле тайпта задачалар чыгат да. И ошол. Типа мындай whole lot of time spend кылыштын кереги жок да. Мисалы, Koneko'ду чыгаратканыңарда убактыңар если аз болсо, эмне кыласыңар? Проблемду окуйсуңар. Here, мисалы мен бул задачага канча убакыт көрөттүм да, мына задачага мен. I spent maybe 1.5 minutes maximum. But if I try to solve it from scratch and try to solve go to all the steps, it would take me like 20 minutes да. 20 минут примерно алып коймок да. А мен ошону 1,5 минутага squeeze кылдым. Эмне үчүн? Анткени getting R as a function of theta, it's feasible, you can do it да. Типа сен билесиң да, ал нерсени кыла аласың. Потому что ал кинематика проблем буга чейин көп задача чыгаргансыңар. И алгоритм тапкандан кийин уже finding the final answer, it just takes time. Ошон үчүн мен көп time spend кылган жокмун. И бул китептерди өткөндө ушинтип эле өтүп кетесиңер да. И Кайсар деле ушул нерсени айткан да. Мисалы, Серос айткан да. Биз Серос деген бир күндө бүтүрөбүз деген да. Бир күндө 2 күндө бүтүрөбүз деген. Всероссийский задача. Ал жерде үйрөнө турган эч нерсе деле жок деген да. Аны мен ошо интересовать эткем. Неге десең, айткан ал жерде китепти ачасың, задачаны көрөсүң. Most of the time you know the solutions. Типа you know the algorithms how to solve it. You don't spend much time with that. Solution'ду карайсың, ошол сен ойлогон алгоритм туурабы, туура эмеспи? Эгер сен ойлогон алгоритм туура болсо, значит you could solve it. Like it just takes some amount of time for you to solve it. Эгер алгоритм оюңа келбесе, сразу solution'ду ачасың, тоже карайсың, үйрөнөсүң. Концепт түшүнбөй атсаң, китепке барасың. Ошол концептти окуйсуң. Ушинтип эле бүтүрүп саласың дейт китепти. Бизде все просто 1 айдан ашык отурчубуз да, даже андан деле көп. Мисалы,
биздин 11 класста убагында республиканский чалышканда сирос менен 3 айдай 4 айда отурушкан да жүдөпчү. И толком түшүнүшкөн эмес көп задачаларды. Ошол. It's just a quick way of improving your skills, да. Let me show you some spin stuff. Spin бул бир аз high level modern topic да. Поэтому ошону бир аз өтүп коеюн. Аны билишиңер required эмес, бирок билип койсоңор чоң пользасы тиет да. М, м, Спинде эмне бар? Спинде это quantum mechanical property, спинч. Бул эмне? Классикалда аналогтору бар, по идее, туура эмес да, спиндин классикал аналогу. То есть спиндин классикал аналогу на самом деле жок да. Бирок intuitively you can try to explain. Spin неден келип чыгат? Spin when you solve the Schrödinger's equation, copy paste лайна сразу. It will be easier. Schrödinger equation. Schrödinger уравнениесин чыгарганыңарда могу уравнение да. Schrödinger уравнениесин чыгарганыңарда, могу second derivative, сина. Силерде буну особенно spherical немеге өткөрсөңөр, симметрияга өткөрсөңөр, силерде orbital quantum number L чыгат, magnetic quantum number M чыгат, ML. Анан кийин principal quantum number N чыгат да, 3 quantum number чыгат силерде. L, M менен ML, it's related to spin да. Spin бул классический аналогу эмне? You have electron да, электронду circular частица десең. It has charge and it spins да. И ошол spin именно ошол rotation, ротацияны түшүндүрөт да. Бул классикал аналог, but this is not true. Actually, spin comes from Schrödinger's equation. You solve in the spherical harmonics, and then you get these numbers. Дискретизация кыласың да, жанагы particle in a box, particle ящикке сыяктуу дискретизация кылган. Particle in a boxта силер эмнени алып атасыңар? En алып атасыңар да. Energy is a function of n да. N is equal to 1, 2 деп чыгарган болсоңор керек. 3 жакшылап эмечи. Түшүнүп кетет да. И ошондой эле spherical harmonicsте M менен L да кабасыңар да. И анын теориясы спинин силер билишиңер керек болгон. Мындай there are some stuff that you must know, and if they ask about spin, they will 100% go through that step. Типа ошол нерсе менен, ошол логика менен 100% өтөт да. Анын даже экзамплын да берем. Ал эмне? Ал электрон спинди силерге санагыла дейт. Потому что электрон спинди classically you can calculate. Although it's not 100% correct, but you can classically calculate, and whenever they ask spin, they go through this step 100%. Ал неден өтөт? Типа you have electron and its nucleus, classical analog да. И electron is rotating дейли. Radius r да. И ушунун спинин тап дейт да. Силерде биринчи спинди табышың үчүн неден баштайсың? Обычно magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is what? Current times area да. И силер билишиңер керек болгон ошол нерсе. Типа спинде обязательно mole стептен өтөт. Мен буларды неге айтып атам? Анткени задачада чыгарса булар неме эмес, типа классикалда ошо түшүндүрүлбөйт. Бирок классикалда силер эмнени билесиңер? Могуну билесиңер да. mu is equal to IA да. Ну, current'ке алсаңар деле болот, area алсаңар деле болот, экөө бир эле нерсе. Бул эмне? When you have current in the loop да. Монда I болсо, you have magnetic moment mu да. И это mu is equal to
current in the loop multiplied by this area. Usually it's radius r also pr quadrat да, pr quadrat. Мюнің direction'ы right hand rule мен табасыңар, current'ке right hand rule қылсаңар, mu up болады да. Если current mole direction'да болса, your mu is downwards да. Шындай. И получается, бұл аналог менен, если электронның спинін да чыгарам десеңер, mole circle да, типа. Your area in this case is this да. Да? Получается pr квадрат да. Mole current просто мне electron charge divided by period да. This is your current. Current I. Да, electron charge divided by period. Бұл неге барабар? Electron charge of electron, no minus E да. Multiplied by velocity of the electron around the circle. Velocity of electron is what 2 pi r делен на t да. 2 pi r делен на t. И divided by circumference да, 2 pi r кен. Бұл шуны берет да. И yeah, that's it. And if you solve for mu, the magnetic dipole moment down the same electron around the atom, what you will get? EV деленный на 2 pi r, multiplied by PR quadrat. It's the area of that circle, PR quadrat. Okay, so you get r quadrat мен r кетсін, p менен p кетсін. You get VR E EVR жоғарыда астыда болса 2 да. If you multiply by mass, both sides up and down, you get what? E times mvr, mass of the electron divided by E mass of the electron E2 да. So mole is what? This is angular momentum of electron rotating around the nucleus да. То есть получается был L of the electron да. Получается mu is equal to E да, с минусом заряд электрона с минусом. Если E-ні 1.6 times 10 to negative 19 кулом десең, бұл minus E да, значениесі да. Minus E multiplied by L divided by 2 mass of the electron да. И L-дің векторы бар, анткені бұлар бар скалар, L-дің векторы бар, MVR да, MVR-ның кеп шығады. То есть L is equal to R cross P да, always remember this equation, R cross linear momentum P. Получается, если mole direction'да velocity жүріп жатқан болса, R mole direction'да да, R, и you put negative of P and then rotate to R direction да, right hand ruleға салсаңар, your angular momentum is you put negative direction of this and rotate. This rotate. It's up кен да. On angular momentum direction. It's up да. Mole direction кен. Жоқ, то есть mu деле шунда up direction болып қалады, mole direction болып қалады, потому что mu inherits direction of angular momentum. Ошол. Бұл equation famous. And this is the famous equation. That's the first thing you have to know. The second thing you have to know about spins. Екіле нәрсе. Андан кейін бүтөт. Экинчиси билишиңер керек болгон нерсе бул Лармар процессин деп коет. Лармаровская процессия. Ал дагы аябай популярный тема да. Лармаровская процессияда не бар? Просто Лармаровская процессияны сен заранее көргөн эмес болсоң, you have basically no chance of solving it. That's why I'm showing you. Лармарская процессия бұл it's a famous thing. Типа афода чыккан, буга чейин ифода деле уверен, ал жерде бир зарчалары чыккан болуш керек. Анткени it's very easy problem, but it's at the same time it's tricky да. Типа балдар олимпиадный задачалар чыгарып атканда Лармарская процессиядан бал жоготуусу аябай probability жогору да. If they are not careful. That's why they put that problem to determine students who are really talented or not. How do you do that? Лармаровская процессияда не бар?
you put the mag oh sorry undo. You put a magnetic field like this, B then B. You apply magnetic field, and you have cloud of electrons or cloud of spin particles with their mu in this direction. Magnetic moment аркылуу жана электрондун деле өзүнүн нуклеусу айланып аткан электрондун классический модельдеги мюсу бар дедик жана биринчи частта ошол Ларморовская прецессия ушундай ситуацияда, типа, if you apply magnetic field now with an angle theta between magnetic field and your dipole moment, magnetic dipole moment, you get precession, да. Precession деген не? Precession деген mole direction'да айланат, да. This is called Larmor precession. It's a Larmor precession, да. Ларморовская прецессия орусчасы. This is very famous in research in physics. You always deal with this. Nuclear magnetic resonance деген бар, Zeeman effect деген бар. Алардын баары ошол Larmor precession айланасында. Zeemanda Larmor жок, бирок nuclear magnetic resonance'да постоянно көрүлөт. Бул не деген? Бул дегени when you apply magnetic field and your dipole moment in this direction, in general, what's the equation for torque? Типа, when you have dipole moment, torque equation кандай? Torque equation mu cross p, да? Бул жерде негатив сайн бар беле жок беле? Эсимден чыгарат. Let me check quickly. Equation of torque for magnetic dipole. Да, негатив сайны жок экен. Но мунун derivation ресниктер эле бар, ресниктер не полностью, ресниктер бир аз assumption менен derive кылып коет. Бирок eventually you will get this equation. Ресниктер эле бул equation'ды eventually аласың. А бирок мунун full derivation'ы Purcell'ден тапсаңар болот. Типа кандай derive кылганычы. Буну confident болуш үчүн задачалар чыгарышыңар керек болот, да? Ресниктер эле буну неме алат, derive кылат, бирок ресникте типа бир аябай simple моделди алат дагы. Ошону типа generalizация кылып коет. But it's not it cannot be considered full derivation, да? Ошол. Короче, ошол. Бул equation'ге салдың, да? Получается, Ларморовская прецессияны алганыңда, you know that your mu is equal to what? Minus E деленное на 2 mass of electron, да? L, the angular momentum. И you have to basically solve torque is what? Torque is change of angular momentum divided by change of time, да? То есть torque definition ушул, да? Если torque zero болсо, angular momentum is constant. If there is a torque, net torque from outside, then your angular momentum changes. Ошол. Сенде ошондо эки equation бар, да? Mole equation бар, бир, да? И mole equation бар, эки. Ошол equation'дан you have to find the precession omega. Это called Larmor precession frequency. Деп ошол. Ушул эки нерсени билсең эле, спинде далеко пойдешь, да? Типа 10 балдык задачаны берсе, I'm sure if you figure out these two steps, the rest will be just math problems or math or simple physics math. Калгандары типа мындай неме эмес да. You cannot lose hope, да? Калгандарын уже оңой эле step by step чарып кете бересиң. А бул эки нерсени башында түшүнө албай калсаң, да, мына Ларморская прецессия менен экинчиси биринчи Ларморская прецессия менен могул экөөнү жакшы түшүнбөй калсаң, анда basically you failed the first two steps and андан кийин step 3, step 4 advance болушуң уже you basically lose chance, да. Ал дегени 10 балдыктан сен почти 0 балл аласың, да, же 1-2 эле балл максимум аласың. Аябай жаман нерсе. Ошол. Эми let me show you how you calculate the Larmor precession with AFO problem. That will be really good, I think.
Let's first. Тиги precession frequency именно через alpha prolon аркылы шығарады да. Там будет более понятно. Come on, come on, come on. Okay, good. Where is that? Here, stop sharing. Афо 2013 год получил, да? Here. Afo 2013. Problems and solutions. Индонезия учу. Physics of spin, да? Да, мол. All matters in the universe have fundamental properties called spin, да? Besides their mass and charge, ну, бүтлі немелер, материалар, spin деген фундаментальный свойствосы бар дейді. Spin is an intrinsic form of angular momentum. It's related like this. Carried by particle despite the fact that quantum mechanics is needed for full treatment. Ну, айтқандай да, quantum механика бұл базасы да. We can still study the physics of using classical formalism. In this problem, we are investigating the influence of magnetic field on spin using classical analog. Classical physics мен спинді түсіндірген айтқанда. Айтқандай. Баштадық. Larmor precession 1.6 point дейді. Let's solve it. Жарайды. In the classical torque of equation spin is given this. Now, this equation doesn't even involve spin. It's in general like this. In this case, the angular momentum represents intrinsic spin of the particles. Жаңа біз тапқандай, электронның спинін тапқанда, шындай эле. Mu is the magnetic moment of the particles, and B is the magnetic field. Spin of the particle is associated with magnetic moment via the equation like this. Okay. Мынау экөөнү derive кылдык, мынаны derive кылдык, мынаны билебиз да. In this problem, the term frequency means angular frequency. Типа frequency деп F емес, омеганы агыла дейт да. Типа distinction бериптир. All bold letters represent vectors, otherwise they're scalars. Хорошо, B бар vector да? No. Proof that the magnitude of the magnetic moment is always constant under the influence of magnetic field B. Бұл simple, биринчиси simple не problem, vector calculus problem да. Ал не? Let me... Should I write here or should I use PowerPoint? Ошол жерде эле жаза берейин. PowerPoint жазып отурбай. Biz нени билебиз? You have three vectors. You have two vectors. Let's say A и B, да? Two vectors A и B дейли. Эки векторың бар. Сенде бир property бул не? A cross B, да? If you have cross product, A cross B, it's perpendicular. It's perpendicular with both A vector and B vector, да? То бул vector calculus'нун properties, да? When you cross product with A and B, in which case, in our case, is torque. Типа жана айткандай, получается торктун direction эмне экен? Мюга да, dipole моментке да, magnetic fieldке да перпендикулярный, да? So if you apply magnetic field in this direction, and if your mu is in this direction, when you do cross product, your torque will be in which direction? Типа cross product, you deal with the perpendicular direction, да, which is mu sin theta, то есть b-нин величинасы, mu-нун величинасы, times sin theta угол между ними, да. То есть mu sin theta это mole direction, да, немесе, да, becoming cross product. И your final direction is you put in negative b your fingers and then rotate towards mu direction, which is negative b, and rotate in this direction. So it's out of the page, да. Your torque is in this direction, out of the page. So it's both perpendicular to this and that.
И бул ошол азыр ошол немени колдонобуз да. Не деп коет? Фактты. То есть you have to do what? Prove that the magnetic moment mu is always perpendicular, is always constant under the influence of magnetic field. Дейт да. For a special case of stationary constant magnetic field, also show that the angle between mu and B is constant. Хорошо. Эки степ экен. Биринчиси mu is constantты доказать эткиле дейт. Under the influence of magnetic field. Могул жерден келип чыккыла дейт да. Экинчиси болсо when B is constant, show that mu and B угол между ними, то есть sin theta is also constant дейт да. Могул угол да constant дейт. Let's prove the first part. So you know you have mu and B cross да is torque. И скалярный продуктты билсеңер керек. A dot product with B is what? If they are perpendicular, zero, да? То есть if A is in this direction and B is in this direction, да? Ну, A емес C дейли, допустим, C biraz понятныйраак болот. If your C vector is in dot product кылсаң zero болушун. If C vector is perpendicular, it will be zero, да? Почему? Потому что dot product не dot product могул экөөнүн величинасы C, угол между ними есть косайн тета, да? А косайн, когда 90 градусов, у тебя 0, да? Получается, you know that the cross product leads you perpendicular to both A and B. So if you cross product with any of these, A'ге cross product кылсаң или B'ге cross product кылсаң, A cross B, да? Бул вектор калкулус результаты бул сага 0 берет, да? Всегда. Почему? Потому что A cross B always gives you vector that's perpendicular to both A and B, да? А dot product кылсаң 0 аласың, да? Получается, биз азыр любой из них могуга cross dot product кылсак 0 алабыз, да? Let's dot product with mu, да? Потому что биз mu'ну constant дегенди доказать этишибизге туура келип атат. Mu dot product, mu cross P is equal to tau болсо эмне болчу? dl dt болчу, да? И бул жерге алдында mu dot product бар. Because we are dot producting with u. So, and биз мону билебиз, да? Тиги электронду доказать этпедикпи? Electron is rotating with velocity v, да? Around r дедик. Анан биз mu'ну не деп алдык? Mu is equal to minus electron charge divided by 2 mass of electron L дедик, да? То есть могул жерде гамма фактор бул 2 over mass over electron, да? E over 2m деген. Получается, we can replace L with mu over gamma, да? Minus gamma. То есть so your equation can be this is 0, да? То есть mole, you know that this is 0, is equal to mu dot product d mu делен на dt, да? 1 over gamma с минусом, да? Потому что mu is equal to minus gamma L, да? Да? Мол, уравнение. А мол, ну, константты бул жака ыргытсаң 0 по-любому өзгөрбөйт. То есть сенде мол уравнение чыкты, да? И mu dt бул экөө тең, по идее, parallel, so you just deal with it. So what does that tell you? Mu dot product with d mu dt is what? It's basically mu dot product with mu, and you take derivative, да? d dt, да? Бул эмнени берет сага? d mu dt dot product with mu плюс chain rule, да? И mu dot product d mu dt, да? dt. Мол болсо экөө одинаковый болгон үчүн сенде эмне керек?
эки мю dot product ди мю dt, да? Потому что могу бериле нерсе, да? И это is equal to zero dot else. Же болбосо, easier case is what? Mu dot product with mu is basically what? Mu квадрат, да? Absolute value. Потому что мне, if you multiply two vectors with dot product, a multiplied by a with dot product is what? Мол, да? Да? A вектордың величинасын квадраты, да? It's a famous thing. Моны четко білишіңе керек. Получается, сенде мол дериватив d mu квадрат деленный на dt is equal to zero болып қалды. Is equal to. Получается, величина of mu is equal to constant, да? Constant. То есть, бұл задачаны шығарыш үшін бізге эмне керек болды? Dot product with cross product is equal to zero деген identity моны қолдандық, да? Векторды. Бұл первая часть, да? Эми вторая часть. Вторая часть не дейт? Of part one. Если b constant болса, if b is constant, what is угол между ними constant екенін доказать ет дейді, да? Типа син тета өзгербей тұрғанын доказать ет дейді. Аны қантип доказать етесің? Аны доказать етүүнүн жолу so also show that the angle of mu and b is constant when special case when magnetic field is constant. Um, mu dot product mu cross b is equal to zero dedik. Is equal to uh, mu dot product b mu dt is minus 1 over gamma, да? Also is equal to zero. Бұл часть первая болчу. Вторая часть. Second case антип чыгарсаң болот. Let me think. Any ideas? Оодасың, Виктор? We will be constant. Angle between mu and b is constant. I have an idea. I have an idea. What if this we use now the second one? You can use the property vector product set, but let's try b1. B dot product with mu cross b. Это тоже должен быть zero, да, потому что mu cross b перпендикулярно to b вот is equal to what? B
Well, you can solve just like this. B dot product with E mu, no, dl dt, да? D is equal to 0. Мынауны шығарасыз. То есть, мынауны dot product қылсаң is equal to what? Is equal to B dot product with mol, да? dl dt, да? dl dt. Молны сен in terms of mu жазып алсаң болады, да? Из этого. То есть, бұл не болады? Уже считайте, уже решено, да? Мол не болады is equal to B dot product minus 1 over gamma d mu dt, да? dt. Но мол constant factor да алдым, да? Мол жерде. Эме is equal to 0, потому что mol B is perpendicular to mol, да? Ошол. Эми mol, ну, гамманы бул жака чыгарсаң, тоже 0, да? Получается, у тебя мондай бир вектор турат да? B d mu dt, да? dt is equal to 0 деген equation, да? А mol не? Mol is actually B dot product with mu дериватив, да? d dt деген дериватив. Дериватив is equal to what? db dt dot product with mu плюс b dot product with d mu dt, да? Тоже chain rule, да? Опять. А бізде эмне деген? For a special case of stationary constant magnetic field. Constant magnetic field да mol 0, да? Получается b dot product mol коллапс болды, да? If that's equal to 0, then угол между ними mol db dot mu is equal to 0 деген түшүндүрөт да. То есть, если первой части 0 экенин биз sure болсок, а экинчи частинин 0 экенин mol жерден билебиз да, mol relation'дан билебиз. То есть, it gives you this, and this is basically the second part. This one is also 0. Первый часть 0 экенин given condition'дан билдик. Экинчи частинин 0 экенин болсо, вектор продукттан билдик да, dot продукттан, то есть. Получается, общий b dot product mu is equal to деривативасын 0 экенин түшүндүрөт да. А бул эмнени түшүндүрөт? b величинасы, мюнун величинасы, угол между ними косайн, да, dot product definition is equal to constant экенин түшүндүрөт да. А бизде b constant, анын үчүн mu cos theta да constant болуш керек да. А мюнун constant экенин первый частьта чыгарганбыз да. Mu is constant because prove that magnetic field moment is always constant under the influence of magnetic field. Получается, bizde b constant, mu constant. Бул constant калыш үчүн cosine theta да constant болуш керек да. То есть угол между ними тоже constant, да. И это совпадает с тем, что у нас Ларморская прецессияга туура келет да. Ларморская прецессияда эмне? Моундай болуп тиги magnetic moment айланат да. А бул угол theta менен magnetic моменттин величинасы constant, да. Constant. И mu тоже constant. Биз муну пока Лармонская прецессияны пока чыгарган жокпуз, ал экинчи части просто observation деп көрсөтүп аткан жөнүндө. То есть эмнени колдондук? Dot product with vector product of own self always gives you 0, да. Ошону жакшы үйрөнүп алгыла, пруфта да колдонуп каласыңар. As we did here. Да. And second частын чыгарайлы, вторая часть. Spin деп. Ну, spin келип калса, я уверен, ушул нерселерди колдоносуңар. Аябай пайдалуу, билген. Эң кичи АФО кайсы мамлекетте болот? АФО, если эң кичи Азияда болсо, немеде? Китайский, East Азияда болсо, анда обязательно спинге окшогон темаларды кошушат да. Потому что они любят high level undergrad topics.
Хорошо. Эми экинчисин карайлы. A uniform magnetic field B exists and it makes angle P with the particle's magnetic moment theta. Magnetic field uniform B is applied and then magnetic dipole moment of the electron is this and угол между ними is phi theta. Due to the torque by the magnetic field, the magnetic moment rotates around the field B. Могул айтат. На самом деле, буну буга чейин билген эмес болсоң, мындай процесси бар экенин it's hard to догадаться, да? Which is also known as Larmor precession. Determine the Larmor precession frequency omega 0 of the magnetic field with respect to B, constant B0 cap. Direction, this direction is K direction, да? Ошол. Муну чыгаргыла дейт. Эми тоже чыгарайлы муну. Муну кантип чыгарасың? Муну чыгарыш үчүн векторду дагы түшүнүшүң керек. Не дейт? Torque is equal to given equation is what? Torque is equal to dl dt, да? Тоже знаем, dl dt. И это равняется mu кросс p, да? Mu кросс p. То есть angular momentum change happens perpendicular to both mu and b, да? Получается, сенде могул жерде электронун турат да, дейли. Биз электрондун кайсы жакка жылышын неме кылышыбыз керек. We have to understand. Бул кайсы жакка жылат? B кросс mu жылат да, B кросс mu. То есть B'нин direction mole direction, mu cross product кылганда, то есть mole directionга неме биз алып атабыз. As we said, the torque will be out of the page, да. Но если mole минус эске алганда, электрон үчүн into the page болуп калат. Но если positive charge болгондо out of the page болмок, бирок с минусом здесь это into the page, да. Но mu L they eventually мюны алганың L'ди алгандай эле, да. Просто электрон үчүн с минусом, да. Ошол, потому что там заряд электрона минус, да. Получается, сенин change of angular momentum will be in this direction, да. Perpendicular to both mu and. И это бул эмне үчүн? Бул сенде change of angular momentum as a function of time is mole multiplied by radian. То есть you have vector and you have angle theta, d theta. Mole арканын немеси, величинасы канча? R d theta, да? R d theta. Шуну колдоносуң, да? То есть change of angular momentum, delta theta, delta L деген is equal to what? Mole, which is none other than mu, да? Mu sin phi, mu величинасы sin phi. Sin phi mu sin phi. Ну, мюны не алгыла. Mu is equal to minus gamma L, то есть получается дельта L is equal to what? Дельта mu деленный на minus gamma, да? То есть мону мондай деп алсаңар болот, с минусом, да? Ошол. Дельта L ушул экен. Ушул multiplied by delta phi, да? Жок. Мол угол фи, мол угол деп алабыз. То есть биз азимутальный угол алып атабыз. Азимутальный угол мол x да, горизонтальный x да, мол around k айланат да. Бул бизге define болгон эмес, буну биз тета деп алсак, бул дельта тета да. Дельта тета. Ошол. Дельта L-ды алдык. Получается дельта L, дельта T is what? Torque equation да, мол is equal to mu cross p, да. Mu cross p. Да. Delta L, delta T'ni biz nereyiz? Mu величинасы sin theta, delta theta, деленный на гамма с минусом, is equal to, ну, d theta алдына койсоң, ну, dt, да, dt is equal to mu cross p. Mu cross p is what? Mu cross p is basically величина of mu, величина of b
times sin theta да. Угол между sin фи. Угол между ними. Ол жерде фи. Угол между ними. Но тетаны тура эмес окуп тета фи болуш керек. Да. И из-за этого сенде мю cancel болот. Фи менен син фи cancel болот. Дельта тета дельта ти бул Ларморовская прецессиянын могул прецессиянын немеси да, angular frequency да. Получается омега L из d theta dt да. Theta dt. Но могул лимит дельта goes to zero болсо деривативге айланып кетет да. Получается, в конце у тебя какое уравнение есть? У тебя уравнение величина of magnetic field is B0, да? B0. Синдер cancel болуп кетти. Алдына гамма түштү с минусом is equal to омега лармор да. А если величинасы эле керек болсо, тогда омега лармор is equal to gamma B0 да. This is also famous Larmor precession frequency. Bunun en tricky party эмнеси? Эң tricky party picturing how your angular momentum change will happen да. То есть angular momentum change могул дирекцияда болгонун сен биле албасаң, you don't have any chance. Мисалы мен алфада муну чыгара алган эмесмин, анткени мен angular momentum change'ти I directly took without sin phi. Sin phi'ден моентип преобразовать эткен эмесмин да. Because I never knew Larmor precession before. Тиги Муса бул задачаны фул чыгарган. Казактарда Муса Ражамов деген болгон да. Немеден Афодан серебро алган ошол жылы Индонезияда. И ал третья задача, тиги могул задачаны фул 10 баллыкка чыгарып салган да. Прикиньте, like it's crazy. And partly big contribution was knowing this Larmor precession before. Like I talked to him and he mentioned about that. Like it was crazy. Like I mean, he knew basic spin physics, but with knowledge of vector physics and other stuff, he was able to solve all. He was able to go all the parts да. Ошого спинди ушунчалык деңгээлде билсеңер жакшы да. Особенно тиги Larmor прецессия кандай жүргөнүн чөткө билип алгыла. А калганы уже вектор да. Чисто вектор калкулус. Или калкулуста башыңарды оорутпайын да. Вектор math да, типа. Векторная математика. Ошол. This was short introduction of spin. Модернде тиги жакшылаага өткөн болсо, көп убакыт коротпойн ал жерге. We don't have much time left. Типа бир эле күнүбүз калыптыр да. Из-за этого я бы сфокусировался на электромагнетизм да, хотя бы бир эки топикти карап бергенди аракет кылмакмын. Бирок ИФОго силерге алгоритмди айттым да. ИФОго you don't have much time. That's why at least try to solve all of the Savchenko electromagnetism problems and try to go most of the topics with Purcell, потому что модернду уже более-менее билесиңер деп ойлойм. И not knowing modern completely, like you know what is this да? Типа модернде силер билишиңер керек болгон нелер бар. Мону билесиңер да. Energy of photon is h nu. Буну билесиңер. Релятивистская динамиканы билесиңер. Energy squared is equal to minus p квадрат c квадрат is equal to m0 квадрат c4. Буну билесиңер мисалы. Потом length contraction is equal to gamma L деп билесиңер. Time dilation is equal to length contraction L0 астында кене gamma. Time dilation gamma t0 кен билесиңер. Ну, that much да. Но Lorentz transformation тууралуу бир эки задача чыгарышыңар, бир эки дегенде бир канча задача чыгарышыңар керек да. Лоренцовское преобразование. Единственное Лоренцовское преобразованиеден силер билишиңер керек болгон не бар? Инверс кылып атканда только сайн деле өзгөртөсүңөр да. Ну, мен азыр бир directly Savchenko'дан көрсөтөйүн да.
Савченкода квантовая физика, где-то Лоренцовский преобразование, где? Where is that? Задач, ядерная физика. Ну, бұлардан шығарып шықсаңар болады. Ол шығарғанда сілердің базаңа жетеді деп ойлаймын. Өйткені Савченконың немелерін, олардың шығарған нуклеар. Оор задача келбейді да, модерннен. Единственный бір special topics шығып қалышы мүмкін, тек solid state physics'тен. Бірақ ал үшін слишком көп уақыт құртыш керек, үйреніш үшінші. Ошол. Where is that? Мынау жерде екен. Am I missing something? Задачи, решение задач Савченко. Точно көрдім эле, мен жок атасы каерде экен. Let me open that book. Так. Савченко. Пневматика. Электростатика. Индукция. Преобразование Галилея. Интересно, каяка жолугуп кетти. Ну, короче, Лоренц трансформаtionда силер билишиңер керек болгон нерсе могул да. X is equal to x prime деген, x prime is equal to k x minus vt болуп атпайбы? Да. K деген факторге чейин драйв кылдык да, k was what? 1 over 1 minus v квадрат c квадрат да. Буну инверске тапканыңарда x will be equal to k same x prime просто могул дейт плюс болуп калат да, v prime t prime. Ну, v prime болбойт, v same да. V это скорость, v t prime болуп калат. То есть v это скорость, разность скоростей между two frames, да, between two frames. Могул бир inertial frame, могул s prime. S prime s-ке салыштырмалуу v менен жүрүп баратат деген да. Ушул таймда тоже. Time is equal to time prime is equal to time minus vx деленное на c квадрат деленное на мол, да, 1 minus v квадрат деленное на c квадрат деген equation бар. И bunun деле инверси просто мол жерге t is equal to t prime plus vx prime деленное на c квадрат 1 minus v квадрат деленное на c квадрат да. То есть инверске трансформ кылганды үйрөнүп алгыла, просто алдындагы сайнын плюс кылып койсоңор да, праймдарды коюп койсоңор. Бунун өзүнүн логикасы бар, бирок результат наизусть билишиңер керек. Өйткөнү задачадагы неме болсо, обязательно бул Лоренц трансформation инверсин сурайт. И ошондо ошибка кетирбейсиңер да. It's very tricky. If you have not seen this before, you will easily make mistakes. But I'm just reminding you of that. Савченко чыгарганда бул задачаны көрөсүңөр, точно. Мен точно көрдүм, Савченкодан недавно көрдүм. Поэтому силерге айтып атам. И Лоренц трансформation менен калган бүт нерселерди чыгарып кетсеңер болот. Но Лоренц это немен силабуста жок да. I didn't see Lorentz transformation in the syllabus. That's why it may be the problem itself. Типа Lorentz transformation'ды өзүн derive кылуу өзүнчө бир проблем болуп чыгышы мүмкүн, бирок непосредственно мындай Lorentz transformation'ды колдонуп бир задачаны чыгар дегенин I don't think they will give that type of problem. But Lorentz transformation itself may come out as a problem, like as a to derive it and to use it using your physics knowledge. Да? Ал учурда уже Lorentz transformation силердин билишиңер it is not assumed. Да? Ошол nuclear reactions'ты ну алдынан кийинки чаптерда chapter 10 мен chapter 11 бар. Nuclear structure буларды үйрөнгөн болушуңар керек. Nuclear reactions деги радиоактивность changes as a function of time exponentially, да. 3 type of decay'лер бар, да.
alpha decay, which is helium 2 plus, да, helium 2 plus, beta decay, which is not just electron or positron. Позитрон просто charge неме, inverse, антиматерия электрона, да. И гамма decay это просто electromagnetic wave, да, high energy electromagnetic wave, EM wave, да. То есть энергия гамма это H nu, да, энергия гамма. То есть модерн нерселер билишиңер керек болгон ушул nuclear transitions кандай өтөт, ушуларды четко билишиңер керек. То есть nuclear transitions, first of all, you do math, да, Z минус альфа частицада эмне болот? Альфа частицада могул жогорудагысы экиге кыскарат да. Ал x десең, x жогорудагысы -2 болот, астыдагысы -4 болот да. When it endures альфа decay плюс helium 2 plus да. Helium 2 plus заряды 2 плюска неме тартып кетет да, бул жерде болсо. Но А болуш керек походу, А -4 да. Z жок, могу. А минус 4, Z минус 2. То есть simple math problem да, бул аябай жеңил. Адбордун суроолорун деле карасаңар болот, Савченкода деле бул суроолор бар. Гамма дикейде неме өзгөрбөйт да, эч кандай партикул өзгөрбөйт, просто энергия терять этет. Бета дикейде болсо чарж өзгөрөт да, плюс бирге неме болот, өзгөрөт. Единственное, силер билишиңер керек болгон, четко билишиңер керек болгон нерсе, бета дикейде антиматерия бетанын жанында, да, бетанын жанында, то есть электрондун жанында антинейтрино келет, да, антинейтрино, чтобы momentum conservation болуш үчүн. А позитрондун жанында болсо нейтрино келет да. Ушул нерсе, то есть экстра нерсе. Карагыла ИФО 2013 бар. Индия тоже, Индияны чыгарсак, булар аябай жакшы практис болот. Ошол анан радиоактив дикейлерде activity is equal to dNdt, да. dNdt. R itself is equal to R0 E minus gamma T. Gamma болсо бул half-life'тын немеси да. 1 over half-life да. E 1 over 2. Булардын derivations'дар бар. Мен неге буларды детальный кирбей атам? Анткени it's too simple. So it's basically you can easily read and understand. Бирок буларды билишиңер керек, анткени these are the types of problems where you can easily get points. Ошол. То же самое, n деле ушунда number of undecayed particles, да? Number of nucleons change могул да? Андай да. И обычно exponential decay'де they will ask this n over e-ге n over e-ге качан түшөт деген вопрос да. At what time is equal to this депчи. Ну анда чисто exponential деле аласыңар да, могул бул жакка көрөсүңөр, ln аласыңар, ln алганда могул ln e to the power of x will become what? Just x да. Могул өзү эле калат. Ушул жерден чыгарасыңар да. Ошол. Короче, that's the case. So, а так андан башка чоң. Decay эмне үчүн болот деген фундаментальный вопрос. Decay просто stability of nucleus, да. Ядро атома, да, nucleus is not always stable, да. Ядро атома качан stable болот, ушундай decay'лер менен өзү стабилизировать этет. Анан кийин chain reactions деген понятие бар, ал деле башка нерсе. То есть nuclear structure'ды карасаңар, ушул жерде экен. Кайерде экен? Chapter 10 бекен, chapter 11 бекен. Nuclear structure, походу, ушул жерде. Да, ушул жерде. Короче, могул уравнение, да? Могул граф, бул аябай популярный граф. Бул эмне? Ядро чоңойгон сайын unstable болуп бара берет дагы, анан какой-то моментте максимальный эң binding energy эң көп болгон, то есть эң сен stable болгон nucleus бул iron да. Iron бул эмне? Железо. Железонун немеси элементтин
нуклеусы эң стейбл да. Получается, андан дальше чоңойгон сайын unstable болуп бара берет. Unstable не кылып стабилизация кылат нуклеусты. Ошол 3 дикей менен стабилизация кылат да. Гамма дикей сага башка элементти бербейт. Альфа дикей да, helium 2 plus and beta decay. Булар экөө тең сенин элементиң өзгөртөт да. They change your element to other either isotopes or different elements completely. Family of chain reactions бар. Бул эмне? Бул дегени сен ториум, ураниум булар эң heavy элементтер да, мына грандда да. Fusion'дагылар бул жерде. Fusion'дагылар fuse болуп өздөрүн стабилизация кылышат да. Тиги дейтериум, тритиумдар да, хайдрожендер fuse болот дагы. Анан энергия чыгарат. Анткени binding energy is the negative energy. Negative energy. So you fuse and you get more negative energy, which means they emit energy. So deuterium plus tritium gives you, no, deuterium plus hydrogen дейли, gives you tritium да, плюс some energy да, потому что тритиумдун энергиясы, binding energy is more negative да. Аны компенсация үчүн сен экстра энергия алып атасың да. Бул fusion reaction да. A fission reaction'da also you have uranium decays to, let's say, some thorium plus. I'm just atıyorum da. It can be any element that's lower, that has lower atomic mass numbers plus helium alpha particle да. Потом бул дальше, мисалы, ториум дальше андан ылдыйга кетет да. Бул chain reaction'дар, there are some family reactions which eventually converge. So the main point is, if you strip off alpha particle or beta particle from an atom, it can change to a different particle. Немене элементтин алдында, they only care about number of neutrons, number of protons. That's it. They don't care, like, they don't have any color or anything that will distinguish that. Типа, элемент ураниум менен ториумдун разницасы просто in the difference of neutrons and protons да. Если ошол өзгөртүп койсоң, you can basically get any да. Могу мисалы ураниумдан ториумга альфа дикеймен түшүптүр. Потом эч нерсе өзгөрбөй атат, бул гамма дикей да. Могу тоже гамма дикей. Кайра ураниум дейт. Анан кайра ториум, анан радиум, радон, полониум, лед, анан ушинтип аягында лед могу stable да. То есть бул биринчи chain reaction'дын немеси, жолу да, антип ушинтип түшүшөт. Анын башка дагы four families, there are four families. Альфа дикейде типа гелиум атом кантип чыгып кетет десе, бул tunneling да, жана quantum өткөндөй. Classically it will go back classically, but in quantum tunneling you can cross the potential barrier. Получается, альфа партиклдын энергиясы тиги binding энергиден кичинекей да, бирок все равно ал чыгып кете берет. Как? Это просто quantum tunneling да. Энергия барьеринен чыгып кеткен. Ошол тууралуу теориясы. Мына мен айткан протон, нейтрон плюс позитрон. Позитрондун жанында обязательно нейтрино да, электрондун жанында антинейтрино келет. Эгер противоположная сторонасында болсоң да нейтрино да. То есть эгер силер бул жакка кошсоңор, анда не кошосуңар? Антинейтрино кошосуңар. Анткени электрон менен постоянно антинейтрино болот, протон менен постоянно нейтрино болот. Ошол бул particle physics'in результаты. Ошол. Окей, вот этот мне көрсөткөн. Позитрон противоположный антинейтрино, электрон противоположный нейтрино. Бирге чыкса тоже. What is this? Короче, ошол. Liquid drop model уже бир канча жолу чыкты. I don't think they will give it again. So I don't think there is any point of studying that. Liquid drop model бул chapter 10'деги бир chapter 9 бекен. Chapter 10'деги да. Chapter 10'деги бир модель да. Nucleus кантип өзүн стабил кармап турат. Chapter 11 бекен. Liquid drop модель боюнча Хорватия 2010 чыккан. 10 points. Андан кийин ИЖО дагы 10 баллов чыгыптыр. Мына жерде дагы бир неме логика. Nucleus'ты бирге кармап турган не бар да.
Nucleus'te birге кармап турган, это nuclear forces да. И nuclear force аябай strong, but short range да. Например, могул граф эмнени түшүндүрөт? Сенде бир протон, бир нейтрон болгондо nuclear force basically can hold it together да. Эки протон, үч протон, анан беш алты нейтрон болгондо кармап тура берет. Анткени протондор бири бирин repel кылат да. Бирок все равно nuclear force is big enough. But when the size gets larger and larger, nuclear force, мисалы, могул менен могул ортосунда nuclear force почти negligible да, иштебейт. Получается, бул electrostatic force is long range да, анткени electrostatic force is proportional to 1 over r квадрат да. И бул long range иштей берет да. Получается, канчалык сен чоң көп протондорду чогулткан сайын, ядроң канчалык чоңойгон сайын да, as your nucleus gets larger and larger, you have to put more and more neutrons to compensate the electrostatic force. That's why nuclear number, да, nucleus немеси, количество нейтронов больше, чем количество да, протонов. As your nucleus size gets larger. So this graph is about that. То есть stable калыш үчүн могу black line'ды караш керек да. Если экөөнүн equal болуп кетсе да, нейтрон менен протондун номери бир болуп кетсе, анда unstable болуп калат да. Хорошо. Ладно, короче, бул менен модерн ревьюну бүттүк. Как я сказал, модернду мен 100% толук неме кылган жокмун, детальдарына кирген жокмун. I just gave you the equal minimum so that you can self-study it, and you will have no problems, absolutely no problems of understanding this stuff. Ошо. Не дейт, Авчинкинде бар, Saudi. What was that about, Акбар? Чатка жазып го. Афо, Сауди Арабия. Да. Да, короче, модернде ошончолук да, мында базаңарчы. И модернде самое главное, что он мне you can treat wave as a particle, да, particle as a wave, дифракция, потом энергия фотона, и ал жерде scattering да, тиги Compton scattering ошолордун бир көрүп койгон болсоңор, буга чейин чыгарган болсоңор. I don't think any more details are needed да. Андан калганы дальше уже сенин канчалык problem solving experiencing'e зависит да. А так теория анчалык тийип кирбейт. Бирок solid state'тен либо мындай отдельный бир теманы алганда да, solid state, particle physics булар it can go as deep as they want да. You cannot predict да. Тиги solid state ушунчалык rich бир топик да. И ал жерде особенно тиги азиатский мамлекеттерде да, they love it да. They love solid state because solid state'тен coupled oscillators бар. Coupled oscillators бул high level matrix problem да. Solid state'te Schrödinger'in уравнениелери көп чыгат. Solid state'te wave феноменин аябай көп чыгат. Wave феноменин дегенде не только бир, эки wave феноменде coupled oscillator'с'ын wave'тери да. Поэтому solid state аябай оор топик да. И азиаттар муну аябай жакшы көрүшөт. Анткени азиаттар не кылат? They don't put much explanation and they assume you to derive those common problems да. И аны обычно азиаттар өздөрү билишет, европейцтер башка мамлекеттерди жакшы билбеген үчүн solid state it's almost impossible да, тиги 100 жыл мурун, 50 жыл мурун scientistер да, Эйнштейндер, башкалар derive кылган solid state феномендерди сен 5 сааттын ичинде, да 5 саат деле эмес да, бир задачага 2 саат, 1,5 сааттын ичинде derive кылып чыгышың почти impossible да. Ошол. А так модерндин типа scope ошол эле да. It's not difficult. So I really recommend go through Savchenko or Irodov electromagnetism and Purcell'di окуп, IFO'га чейин бүтүргүлө депчи. Анан from time to time биз IFO problem solving кылалы. Иранды чыгаргыла. Вопрос кийинки завтра мен ойлойм неме кылабыз, эмне деп коет? Электромагнетизм Purcell'ди карайлы да, либо индукцияны, либо башканы карайлы, Purcell'дикин именно. И силерге бир аз бэкграунд берейин.
И ошол менен параллельно ишо же ифо задача чыгарсак болот. Бирок силер ифого барганга чейин обязательно не кылышыңар керек. ифо 2021, 22, 23 бир чыгарышыңар керек. Отидо 5 часов. 5 саат отурасыңар өзүңөрдүн ишиңер, бирок суроолорду обязательно бир разбор кылып чыгарышыңар керек да. Потому что акыркы жылдары тренд берет да. Типа difficulty уровень канча экенин көрсөтөт да. Мисалы, Иран 2007, андан мурун Испанияда, андан мурун Кореяда болгон, Испанияда болгон, ошол жылдардагыдан көп деле разница болгон эмес да. Я думаю, ал убакыттан кийин бир топ эволюция болду да. Олимпиаданын уровени бир топ эволюция болду. Темалар кошулду, акыркы учурда квантум механика уже аралашып баштады да. Получается, мен ойлойм, Иранда ошол эволюцияга comply кылышат да. They will comply with the evolution of Olympiad problems. То есть 2007-ден 2024 канча болуп калды? 17 жыл, 15 лет. Более чем 15 лет — это достаточное время, чтобы задачалар өзгөрүүсүнө достаточно эле время, да. Ошол. Хорошо, анда ушул, короче, бүгүнкү көп адам катышкан жок. So I will probably upload the recording, and then tomorrow we will do either E4 2007 разбор, or no, I'm assuming I will do Purcell electromagnetic induction chapter'ын бир аниме болуп бериши мүмкүн. Не деп коет? Разбор кылып да, chapter'ды окшой. И бир эки задача чыгарабыз. Electromagnetic induction'да аябай задача көп. Там ижо бар, юсафолор бар, ифон задачалары бар. То есть индукция аябай rich бир топик да. Потому что it encompasses all electricity and magnetism, charge, current, баарын encompass кылат да. И Faraday's law самый главный, да. То есть electromotive force is equal to minus df p dt, да. То есть magnetic flux change болса бир ареяда, you get electromagnetic induction in that loop. И that's the heart of electromagnetic induction, да. И я бы посоветовал electromagnetic induction'ды Resnik аябай жакшы түшүндүрөт, базовый level. Resnikти үйрөнүп, анан кийин Purcell ошол chapter'ын окусаңар, I think that will be really good solid background. Анан ошого related ifo задачаларды Савченконы чыгарсаңар, it will be really good. Ошол. That's it, guys. If you have no problems or questions, we can end the lecture here, our session. Болду?